Srimad Bhagavatam Maharaj Acharya Srimad AC. Prabhupada ki jai, Namachar Haridas Thakur ki jai. Prem se Gaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Krishna Gaur Bhaktivinoda ki jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopita Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Vrindavan Dham ki jai. Navadip Dham ki jai. Ganga Jamuna Tulasi Bhakti Devi ki jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Samavetta Bhaktivinoda ki jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Vrishthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschacharya Chatarane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 13, Verse 19. Kasmai yena vibhāsito atulo jñāna-pradīpaḥ purā. tad-rūpeṇa nāradāya munaye kṛṣṇāya tad-rūpeṇa. Yogīndrāya tad-ātmanātha bhagavad-rātāya kāruṇyatas. Tat-chuddhaṁ vimalaṁ viśokam amritam satyam param dhimahi. Kasmai, unto Brahma, yena, and by whom,
vibhāsito, thoroughly revealed, I am this atulo, incomparable, jnana, transcendental knowledge, pradīpaḥ, torchlight, purā, long ago, tad-rūpeṇa, in the form of Brahma, cha, and nāradāya, to Narada, munaye, the great sage, kṛṣṇāya, to Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa, tad-rūpeṇa, in the form of Narada, yogi-indrāya, to the best of yogis, Sukadeva, tad-ātmanā, as Narada, then bhagavad-rātāya, to Parīkṣit Mahārāja, kāruṇyatas, out of mercy, tat, that, chuddhaṁ, pure, vimalaṁ, uncontaminated, viśokam, free from misery, amritam, immortal, satyam, unto the truth, param, supreme, dhīmahi, I meditate. Translation, I meditate upon that pure and spotless supreme absolute truth, who is free from suffering and death, who is in the beginning personally revealed this incomparable torchlight of knowledge to Brahma. Brahma then spoke it to the sage Narada, who narrated to Kṛṣṇa-dvaipāyana Vyāsa. Srila Vyāsa revealed this Bhagavatam to the greatest of sages, Sukadeva Goswami, and Sukadeva mercifully spoke it to Maharaj, Parīkṣit. Purport, the first verse of Srimad Bhagavatam states, Satyam param dhīmahi, I meditate upon the supreme truth. And now at the conclusion of this magnificent transcendental literature, the same auspicious sounds are vibrated. The words tad-rūpeṇa, tad-rūpiṇā, and tad-ātmanā in this verse clearly indicate that Lord Krishna himself originally spoke Srimad Bhagavatam to Brahma and then continued to speak this literature through the agency of Narada Muni, Dvaipāyana Vyāsa, Sukadeva Goswami, and other great sages. In other words, whenever saintly devotees vibrate Srimad Bhagavatam, it is to be understood that Lord Krishna himself is speaking the absolute truth through the agency of his pure representatives. Anyone who submissively hears this literature from the Lord's bona fide devotees transcends his conditioned state and becomes qualified to meditate upon the absolute truth and serve him. So, as this purport explains, this verse actually refers to the first verse of the Bhagavatam. As I mentioned previously, one of the techniques in scriptures is that what is stated at the beginning is stated at the end also. So this is a principle to emphasize the main theme of a work. Sir. இந்த பதம் முதல் பதத்தை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறது. சாஸ்திரங்களில் முதல் பதம் மீண்டும் கடைசி பதத்தில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் முக்கியமான விஷயம் மீண்டும் மீண்டும் மக்கள் மனதில் பதியுமாறு செய்யப்படுகிறது. So often, of course, within the main text, we can quote this verse and that verse that seem to be saying something different. பிரதானமான பதத்தோடு சேர்த்து வேறு சில பதங்களை நாம் மேற்கோள் காட்டலாம். அது சற்று மாறுபட்ட விஷயங்களை கூறுவது போல் நமக்கு தெரியலாம். So sometimes Shiva is glorified as the creator and destroyer of everything. சில சமயம் சிவபெருமான் தான் அனைத்தையும் படைத்து அழிக்கிறார் என்று மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார். And sometimes even the devotees are addressed as Bhagavan. சில சமயங்களில் பக்தர்கள் கூட பகவான் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். But of course, we should look at the main emphasis of the Bhagavatam. What is the main theme?
ஆனால் பாகவதம் எதை பிரதானமாக வலியுறுத்துகிறது, எதை மையக்கருத்தாக கொண்டுள்ளது என்பதை நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So we can find that out if we look at the beginning and we look at the end of the Bhagavatam, and then we can find out what is the theme. பாகவதத்தின் தொடக்கம் மற்றும் இறுதி பகுதியை பார்த்தால் அதன் மையக்கருத்து என்ன என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். Of course, throughout the Bhagavatam itself, this is repeated again and again. பாகவதம் முழுவதும் இது மீண்டும் மீண்டும் வலியுறுத்தப்படுகிறது. So that is another technique, repetition. இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் கூறுவது இன்னொரு யுக்தியாகும். So why do we have to repeat things? ஏன் இவ்வாறு மீண்டும் மீண்டும் கூற வேண்டும்? To make things clear. தெளிவாக புரிய வைப்பதற்காக இவ்விதமாக செயல்பட வேண்டும். In one sense, it is clear, but unfortunately, people, when they read things, then they sometimes give other meanings. ஒரு வகையில் அது தெளிவாக புரிந்தாலும் துரதிர்ஷ்டவசமாக மக்கள் வாசிக்கும் பொழுது வேறு அர்த்தங்களை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். So, therefore, what is at the beginning and end, we can look there and we'll see what is the main subject matter. எனவே தொடக்கம் மற்றும் முடிவை நாம் கவனித்தால் அதில் விளக்கப்படும் பிரதானமான விஷயத்தை நம்மால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும். So as in the first verse, conclusion of the first verse of the Bhagavatam, so here near the end of the Bhagavatam we got a similar statement, satyam param dhimahi. முதல் பதத்தை போன்று பாகவத்தின் இறுதி பதத்திலும் இதே வாக்கியம் சத்யம் பரம் தீமகி என்ற வாக்கியமானது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Which literally means we meditate upon the supreme truth. இதன் பொருள் பூரண உண்மையின் மேல் தியானிப்பது. Of course, the idea here is that this particular phrase actually is repeating or echoing the words of the Brahma Gayatri mantra. இந்த குறிப்பிட்ட வாக்கியம் பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகளை மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறது. Which also, and of course other Gayatri mantras also will use this same word dhimahi. தீமகி என்ற வார்த்தை வேறு காயத்ரி மந்திரங்களிலும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. So of course the Brahma Gayatri is important because it is the essence of the Vedas. பிரம்ம காயத்ரி மிக மிக முக்கியமானது, ஏனென்றால் அது வேதங்களின் சாரமாகும். So by giving this phrase, we're referring to the authority of the Vedas. இந்த வாக்கியத்தின் மூலம் நாம் வேதங்களின் அதிகாரத்தை குறிக்கிறோம். Whatever is in the Vedas is here also in this Bhagavatam. வேதங்களில் இருக்கும் அனைத்தும் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் உள்ளது. What is represented in the Gayatri mantra, the Vedic Gayatri mantra, is also here. காயத்ரி மந்திரத்தில் என்ன உள்ளதோ அந்த வேத காயத்ரி மந்திரமும் இங்கே உள்ளது. So of course Gayatri mantra has many meanings according to many people, but the actual meaning is it represents the Supreme Lord. It's a meditation on the Supreme Lord. பல்வேறு மக்கள் காயத்ரி மந்திரத்திற்கு பல அர்த்தங்கள் கூறுவார்கள், ஆனால் உண்மையான அர்த்தம் பரமபுருஷ பகவானின் மேல் தியானிப்பது. So in other words, the Bhagavatam is going to present the Supreme Lord. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் பாகவதம் நமக்கு பரமபுருஷ பகவானை வழங்குகிறது. Of course we can ask, well, actually Bhagavatam is about Krishna, so why don't they just say Kṛṣṇa-dvaipāyana why don't we just say Kṛṣṇa? பாகவதமே கிருஷ்ணர் தானே, பிறகு ஏன் கிருஷ்ணம் தீமகி என்று கூறுகிறோம், கிருஷ்ணா என்று ஏன் கூறவில்லை என்று நாம் கேட்கலாம். So as I mentioned previously, sometimes things are not stated directly. முன்பே நான் விளக்கியது போல சில சமயங்களில் விஷயங்கள் நேரடியாக குறிப்பிடப்படுவதில்லை. But by analyzing the other words of the verse, then we can understand that it means Krishna. ஆனால் அந்த வார்த்தைகளை ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் அதன் அர்த்தம் கிருஷ்ணர் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So we have these words, chuddhaṁ, vimalaṁ, viśokam, amritam.
சுதம், விமலம், விஷோகம், அமிர்தம் போன்ற வார்த்தைகள் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. Which means pure and without lamentation, and amritam beyond death. இதன் பொருள் தூய்மையானது, புலம்பல் இல்லாதது, மரணத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. These of course can also be taken in a very general way. இதை நாம் பொதுவான ஒரு வழிமுறையில் கூட எடுத்துக்கொள்ளலாம். At the same time, we can take them to indicate the highest aspect of Supreme Lord. அதே சமயத்தில் பரமபுருஷ பகவானின் மிக உயர்ந்த அம்சத்தை குறிப்பதற்கும் இதை நாம் பயன்படுத்தலாம். Just as we have the idea of Brahman, which means the greatest. உதாரணத்திற்கு பிரம்மம் என்றால் மகத்தானது என்று பொருள் உள்ளது. But then we say Param Brahma, that's the very greatest aspect of the great. ஆனால் பரம் பிரம்மம் என்று நாம் கூறுகிறோம், அது மிகவும் மகத்தானது என்று பொருள்படுகிறது. So then Param Brahma refers to Kṛṣṇa. பரம் பிரம்மம் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. So all forms of the Lord are satya, they are absolute truth. பகவானின் அனைத்து வடிவங்களும் சத்தியம், பூரண உண்மையாகும். They are Bhagavan. அனைத்துமே பகவான் தான். But then we have the word param here, which means supreme. So who is the ultimate form of Bhagavan? And that is Kṛṣṇa. ஆனால் இங்கே பரம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது, அது மிக உயர்ந்தது. எனவே பகவானின் இறுதியான வடிவம் கிருஷ்ணரே ஆவார். So in that way, Satyam Param refers to the highest aspect of that absolute truth, who is Kṛṣṇa. சத்தியம் பரம் என்பது பூரண உண்மையின் மிக உயர்ந்த அம்சத்தை குறிக்கிறது, அது பகவான் கிருஷ்ணரே. So instead of mentioning Krishna's name directly by the descriptive terms, then we can understand it as Kṛṣṇa. கிருஷ்ணர் என்ற வார்த்தையை நேரடியாக பயன்படுத்தாமல் இங்கே தரப்படும் விளக்கங்களை படித்து அது கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். So amritam of course means no death. அமிர்தம் என்றால் மரணம் இல்லாதது. But the other meaning of course is nectar, sweet. இன்னொரு அர்த்தம் அமிர்தம், அதாவது மிகவும் இனிமையானது. So we know that the sweetest form of the Lord is Kṛṣṇa. பகவானின் மிக மிக இனிமையான வடிவம் கிருஷ்ண வடிவம் தான். In other words, Kṛṣṇa has 4 outstanding features which are all sweet. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் கிருஷ்ணரிடம் 4 சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ளது, அந்த 4ம் மிகவும் இனிமையாக உள்ளது. So we should meditate upon the absolute truth in its highest aspect, who is full of sweetness. That is Kṛṣṇa again. எனவே பூரண உண்மையின் மேல் நாம் தியானிக்க வேண்டும், அது மிக உயர்ந்த அம்சம், அதாவது பகவான் கிருஷ்ணரை தான் நமக்கு வழங்குகிறது. Viśokam of course means without lamentation. விśokam என்றால் புலம்பாமல் இருக்கும் நிலையை குறிக்கிறது. Of course we can take it in another way, viśokam, which means intense lamentation. அதை நாம் விசேஷ சோகம் என்றும் கருதலாம், அதாவது தீவிரமான புலம்பல். So of course I don't know if it's explained this way, but then of course when Kṛṣṇa disappears or hides from the gopis or goes to Dwarka, then everybody laments intensely. கிருஷ்ணர் மறையும் பொழுது, கோபியர்களை விட்டு ஒளிந்து விளையாடும் பொழுது அல்லது துவாரகை செல்லும் பொழுது அனைவரும் தீவிரமாக புலம்புகிறார்கள். And vimala of course means without contamination. விமலா என்றால் கலங்கமற்றது. And of course Suddha has a similar idea, pure. சுத்தா என்றால் தூய்மையானது. And we know that all forms of the Lord, though they appear within the material world, are uncontaminated. They remain ever pure. பகவானின் பல வடிவங்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் தோன்றினாலும் அது கலங்கமற்ற நிலையில் இருக்கிறது, தூய்மையாக இருக்கிறது. But Kṛṣṇa is very special. ஆனால் கிருஷ்ணர் மிகவும் விசேஷமானவர். Kṛṣṇa is pure, but he's also the most purifying. கிருஷ்ணர் மிகவும் தூய்மையானவர், அதே சமயத்தில் மிக அதிகமாக தூய்மைப்படுத்துபவர். One of the qualities that distinguishes Vishnu forms from Shiva or Jivas
is that when he kills a demon, then he doesn't send him to hell. He gives him some good destination. விஷ்ணுவிற்கும் சிவபெருமான் மற்றும் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் உள்ள முக்கியமான வித்தியாசம், விஷ்ணு பகவான் அசுரர்களை வதம் செய்யும் பொழுது அவர்களை நரகத்திற்கு அனுப்புவதில்லை, உயர்ந்த கதியைத்தான் வழங்குகிறார். But when Krishna kills a demon, they may get liberation or they may go to the spiritual world. ஆனால் கிருஷ்ணர் அசுரர்களை வதம் செய்யும் பொழுது அவர்களுக்கு முக்தி கிடைக்கலாம் அல்லது அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடையலாம். So he has a very special power of purification of these demons that they can even enter into the spiritual world. கிருஷ்ணரிடம் விசேஷமான தூய்மைப்படுத்தும் சக்தி உள்ளது. இதன் காரணமாக அசுரர்களால் கிருஷ்ணர் வதம் செய்யும் பொழுது அந்த அசுரர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை ஆன்மீக உலகத்தில் நுழையும் வாய்ப்பையும் பெறக்கூடும். Now Krishna in the spiritual world, of course, is put in the highest position because of his variety of rasas. கிருஷ்ணரிடம் இருக்கும் ரசங்களின் வகைப்பாடு காரணமாக அவர் மிக உயர்ந்த இடத்தில் வைக்கப்படுகிறார். And these rasas create the highest bliss. இந்த ரசங்கள் மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை உருவாக்குகிறது. So not only is Krishna without lamentation, but just the opposite, that he produces the highest bliss for everybody. கிருஷ்ணர் புலம்பல் இல்லாமல் இருக்கிறார், அதோடு சேர்த்து அனைவருக்கும் மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை வழங்குகிறார். So in this way, he is the object of our remembrance, our meditation, and our worship. இவ்விதமாக நாம் வழிபடக்கூடிய நபராக, நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய நபராக கிருஷ்ணர் இருக்கிறார். So the word dhimahi is used, which is actually a plural form. We, let us meditate. தீமகி என்ற வார்த்தை பன்மையை குறிக்கும், அதாவது அனைவரும், நாம் அனைவரும் தியானிப்போம் என்பதை குறிக்கும். So it is encouraging everybody to worship Krishna. அனைவரும் கிருஷ்ணரை வழிபட வேண்டும் என்று இந்த வாக்கியத்தின் மூலம் உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார்கள். Of course, meditation is one form of worship. தியானம் என்பது வழிபாட்டின் ஒரு வழிமுறையாகும். And just the word dhimahi itself, let us meditate on the Lord, indicates தீமகி என்பது பகவானின் மேல் தியானிப்பது, அது தியானத்தை மட்டும் குறிக்கவில்லை, அனைத்து வகையான வழிபாட்டையும் குறிக்கிறது. And of course that includes kirtan. இதில் கீர்த்தனமும் அடங்கும். So let us chant the name of Krishna also. எனவே நாம் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபிப்போம். So Krishna is the subject of Bhagavatam. பாகவதத்தில் கிருஷ்ணரை பற்றி தான் பேசப்படுகிறது. And here the first part of the verse is showing the parampara. பதத்தின் முதல் பகுதியில் பரம்பரையை பற்றி நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. So the Krishna is described in the Bhagavatam, who is which is passed down from the Supreme Lord to Brahma, to Narada, to Vyāsa, to Sukadeva, to Parīkṣit. பரமபுருஷ பகவானிடம் இருந்து பிரம்மன், பிரம்மனிடமிருந்து நாரதர், நாரதரிடமிருந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி, சுகதேவ கோஸ்வாமியிடமிருந்து பரீட்சித் மகாராஜர், இவர்களுக்கிடையில் இந்த ஞானமானது, அதாவது பரமபுருஷ பகவானை பற்றி விளக்கும் இந்த ஞானமானது பகிரப்படுகிறது, குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக வருகிறது. So this is also mentioned at the beginning of the Bhagavatam. இதை பற்றி பாகவதத்தின் தொடக்க பகுதியிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. It is mentioned that the fruit of the Bhagavatam is the highest fruit on the tree of the Vedas. பாகவதத்தின் பழம் என்பது வேதத்தின் மரத்திற்கு நமக்கு கிடைக்கும் மிக உயர்ந்த பழமாக கருதப்படுகிறது. But then it is said, please drink this Bhagavatam. தயவு செய்து இந்த பாகவதத்தை பருகுங்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So it's explained that the fruit is on the tree, how are we to drink it? அந்த பழம் மரத்தில் இருக்கிறது, அதை எப்படி நாம் பருகுவோம்? So it's explained that you have to climb the tree and you have to take the fruit. எனவே நாம் மரத்தில் ஏறி அந்த பழத்தை எடுக்க வேண்டும் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. But it's a very soft fruit.
ஆனால் அது மிகவும் மிருதுவான ஒரு பழமாகும். So you have to pass it on to another person. எனவே நாம் அதை வேறொரு நபருக்கு வழங்க வேண்டும். That person passes it to another person who's lower on the tree. அந்த நபர் அந்த மரத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் இருக்கும் இன்னொரு நபரிடம் அந்த பழத்தை தருகிறார். And in that way, through passing from one person to another, it gets to the ground, and then you can drink the Bhagavatam. இவ்விதமாக ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு வந்து அது கடைசியாக தரையில் இருக்கும் நபர் கையில் வருகிறது. அந்த நபர் பாகவத என்ற சாரை பருகலாம். So in other words, we have a system of passing on that knowledge of Bhagavatam from one person to another. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் இந்த பாகவத ஞானமானது ஒரு நபரிடமிருந்து மற்றொரு நபருக்கு ஒரு ஒழுங்கான பரம்பரை மூலமாக வழங்கப்படுகிறது. And that is represented here by representing this whole line of passing on the Bhagavatam. இந்த குருசுட பரம்பரை பற்றி விளக்கும் வரியின் மூலமாக இது இங்கே பிரதிநிதிக்கப்படுகிறது. So here there's the glorification of the Bhagavatam and its subject matter, but it must be handed down through the proper parampara. இங்கே பாகவதம் மற்றும் அதில் உள்ள கருத்துக்களை பற்றி மகிமைப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் இது சரியான குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக வழங்கப்பட வேண்டும். And then we're able to taste it properly. அதன் பிறகு நம்மால் இதை சரியாக சுவைக்க முடிகிறது. Hare Krishna. Satyam Param Dhimahi, he mentions, indirectly it is mentioned. Usually common man when he reads, he will just take Satyam as different Mayavadis will take his Brahman. But devotees when they read Bhagavatam, they can understand this. So how to present to that? But when Prabhupada went to the West, he made ISKCON, International of Krishna consciousness. He didn't make God conscious. So any reason why Sukadeva goes, the Bhagavatam, Krishnam Param Dhimahi, because you mentioned it, கிருஷ்ணம் பரம் தீபகி என்று சுகதேவ கோஸ்வாமி குறிப்பிடுவதற்கு ஏதேனும் விசேஷ காரணம் இருக்கிறதா? ஏனென்றால் பக்தர் அல்லாதவர் அதை படிக்கும் பொழுது தவறாக புரிந்து கொள்ள அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்கிறது. So that's maybe a good question, but actually we should, before we ask questions like that, we should study the context of these verses. இது ஒரு நல்ல கேள்வி. ஆனால் இது போன்ற கேள்விகள் கேட்பதற்கு முன்னால் அந்த வாக்கியம் எதன் அடிப்படையில் எந்த பின்னணியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும். And we should look at the let's say the whole theme of the Bhagavatam. பாகவதத்தின் மொத்த பின்னணியும் நாம் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். So the whole first canto is ultimately dedicated to explaining how Bhagavatam arose. முதல் ஸ்கந்தம் முழுவதும் பாகவதம் எப்படி உருவாகிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we have the whole story of Narada Muni and his whole, evolution and how he developed. நாரத முனிவர் எப்படி தோன்றினார், அவர் எப்படி பக்தியில் முன்னேறினார் என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And then he gave that knowledge to Vyasa. அதன் பிறகு அவர் அந்த ஞானத்தை வேதவியாசருக்கு வழங்கினார். And what did he tell Vyasa? You write a work where Krishna is revealed as the ultimate truth. நாரதர் கூறினார், நீங்கள் ஒரு எழுத்து வேலையை செய்ய வேண்டும். அந்த கிரந்தத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் தான் பிரதானமாக கருத்தாக வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறினார். And then Vyasa gave that to Sukadeva, who when he heard about Krishna, that he became a devotee, and then he passed it on to Parīkṣit Mahārāja. வேதவியாசர் அந்த ஞானத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு வழங்கினார். அவர் அதை கேட்ட பிறகு பக்தரானார். அதே ஞானத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜருக்கு வழங்கினார். So we have to understand the context of all these words. எனவே இந்த வார்த்தைகளின் பின்னணியை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But of course, as I also mentioned, the Bhagavatam is such that you can take different meanings if you want to. ஆனால் நம் ஆசைக்கேற்ப நாம் பாகவதத்தில் பல அர்த்தங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். So the impersonalists will take the statement, see, it's indicating meditate on Brahman. அருவவாதிகள் இதே வாக்கியத்தை இங்கே பிரம்மனின் மேல், அருவ பிரம்மனின் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது என்று கூறுவார்கள். But that is to take the whole verse out of context.
ஆனால் இது அந்த மொத்த பதத்தையும் அதன் பின்னணியில் இருந்து தனித்து எடுப்பதற்கு சமமான செயலாகும். Okay? In one sense, we could say why he uses the words, so that if you want, you can misinterpret them also and get another meaning. In this way, Bhagavatam is hidden from the impersonalists. ஒரு வகையில் இந்த வார்த்தைகள் பயன்பாட்டுக்குரிய காரணம் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் அதை தவறாக புரிந்து கொள்ளலாம். இவ்விதமாக பாகவதத்தின் உண்மையான கருத்தானது அருவவாதிகள் கண்களிலிருந்து மறைக்கப்படுகிறது. Mentioned on the parampara, we see even Bhagavad Gita was spoken by Krishna to Arjuna. We don't find Arjuna handing out this knowledge to his disciple or something. Here, of course, Parīkṣit Mahārāja passed away. We don't see the lineage continuing. Usually it happens Guru, Shishya, and Shishya becomes Guru. பகவத்கீதை ஞானம் அர்ஜுனனுக்கு வழங்கப்பட்ட பொழுது அதன் பிறகு அர்ஜுனன் அந்த ஞானத்தை யாருக்கும் வழங்கவில்லை. அதே போல் பாகவதத்திலும் பரீட்சித் மகாராஜன் அந்த ஞானத்தை பெற்றார். அதன் பிறகு முறையான குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக அந்த ஞானம் வருவதாக தெரிவதில்லையே. Yeah. So often we find there is a purā, but then it seems to disappear. ஒரு பரம்பரை இருக்கிறது, ஆனால் காலப்போக்கில் அது மறைந்து விடுகிறது. So that actually happens, and that is why Krishna also says in Bhagavad Gita, I handed this knowledge down, I spoke it like this, but then it was lost. இது உண்மையில் நடக்கிறது, இவ்விதமாக தொலைந்து போவது. அதனால தான் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் இந்த ஞானத்தை சூரிய தேவனிடம் முதலில் வழங்கினேன், அதன் பிறகு இந்த ஞானம் படிப்படியாக காலப்போக்கில் தொலைந்து விட்டது என்று கூறினார். So sometimes that's why we don't see a continuation of certain lines. இதனால் தான் சில வரிகளின் தொடர்ச்சியை நம்மால் பார்க்க முடிவதில்லை. The other point, of course, is the line may continue through other persons as well. வேறு விதமாக கூற வேண்டும் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட வரியானது வேறு நபர்கள் மூலமாக தொடரலாம். But they may not be traced as parampara. ஆனால் அது பரம்பரையில் வராமல் இருக்கலாம். So this, of course, is hearing, one person hearing, another person hearing, so sometimes the lines are not traced. இங்கே ஒரு நபர் கேட்கிறார், அவரிடமிருந்து மற்றொரு நபர் கேட்கிறார். எனவே சில சமயங்களில் அந்த வரிகள் சரியாக வழங்கப்படாமல் போகலாம். And thus, when Prabhupada traces parampara in the beginning of the Bhagavad Gita, Shiksha line, not all the persons are traced there at all. இதனால் தான் பகவத்கீதையில் பிரபுபாதர் அந்த சீக்ஷா குரு பரம்பரையை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அனைவரையும் சரியாக துல்லியமாக எடுத்துக் கூற முடியாமல் போகிறது. But it doesn't mean there wasn't a person they heard from. Obviously, everybody had gurus. ஆனால் அவ்விதமாக ஒரு நபரே இல்லை என்றது பொருள்படாது. ஏனென்றால் எப்படியும் ஒரு நபருக்கு குருவானவர் இருந்தாக வேண்டும். So we have Jagannath's Babaji, but then before that we got a big gap. Doesn't mean he didn't hear from anybody. Doesn't mean he didn't have a guru. He did. உதாரணத்துக்கு ஜெகநாதாஸ் பாபாஜி இருக்கிறார், அவருக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய பிளவு அல்லது இடைவெளி இருக்கிறது. அதன் பொருள் அவர் யாரிடமிருந்து கேட்கவில்லை என்று ஆகாது, மாறாக அவருடைய குருவிடமிருந்து கேட்டிருக்கிறார். Regarding this parampara, the way of understanding of Vishwanath Chakravarti and the way of understanding of Baladev, there is a lot of difference, you know. இந்த பரம்பரை மூலமாக way of understanding of Baladev devotion and way of understanding of Vishwanath is completely different, Maharaj. But see, the Vishwanath this disciple is Baladev devotion. But why there is a difference? It's supposed to be same, correct? விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரின் விளக்கமும் பல்தேவ் வித்யாபூஷன் விளக்கமும் முற்றிலும் மாறுபட்டு இருக்கிறது. ஆனால் பல்தேவ் வித்யாபூஷன் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூரின் சீடர் ஆவார். எனவே இந்த வித்தியாசம் ஏன் ஏற்படுகிறது? We trace a connection. Of course, they were together in Vrindavan. ஒரு தொடர்பை நாம் கண்டறிந்துள்ளோம். அதாவது அவர்கள் இருவரும் பிருந்தாவனத்தில் ஒன்றாக இருந்தார்கள். And they were both, let's say, famous as devotees in their own right. அவர்கள் தங்கள் சொந்த வழிகளில் சிறந்த பக்தர்களாக இருந்தார்கள். And doubtlessly they spoke to each other and they influenced each other. எனவே இருவரும் உரையாடி கொண்டார்கள், ஒருவருக்கொருவர் இதனால் தாக்கம் ஏற்பட்டது. So in that sense we give a connection. இவ்விதமாக நாம் ஒரு தொடர்பை பார்க்கிறோம். At the same time we see that that connection does not mean that you just repeat everything exactly as the other person did.
ஆனால் இந்த தொடர்பின் பொருள் மற்றவர் கூறியதை முதல் நபர் கூறியதை இரண்டாவது நபர் அப்படியே கூற வேண்டும் என்று ஆகாது. So you'll see there are differences between Jiva Goswami and Rupa Goswami. உதாரணத்திற்கு ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் ரூப கோஸ்வாமி மத்தியிலும் இந்த வேறுபாடுகள் உள்ளது. So there's always room for some differences in spite of getting shiksha or whatever. எனவே சீக்ஷை பெற்றாலும் இவ்விதமான கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு சில காரணங்கள் உள்ளது. Or we take the example of Sanatana Goswami and Rupa. So Sanatana is elder, so he's like the guru of Rupa. உதாரணத்திற்கு சனாதன கோஸ்வாமி ரூப கோஸ்வாமி விஷயத்தில் சனாதன கோஸ்வாமி மூத்தவர், அவர் ஒரு குருவை போல் செயல்படுகிறார் ரூப கோஸ்வாமிக்கு. They wrote quite different works. அவர்கள் எழுதிய கிரந்தங்கள் மாறுபட்டது. So Sanatana Goswami wrote this Brihad Bhagavatamrita, which is just like a big story. சனாதன கோஸ்வாமி பிரகத் பாகவதாமிரதத்தை எழுதினார், அது ஒரு கதை போல வழங்கப்பட்டுள்ளது. And then he also wrote the Hari Bhakti Vilasa, was completely different. அவர் ஹரிபக்தி விலாசத்தையும் எழுதினார், அது முற்றிலும் மாறுபட்டது. So we can see that they have let's say variegated talents. அவர்களிடம் பலதரப்பட்ட திறமைகள் இருந்தது. Another question, Maharaj, see if you see this second line of this verse, and tad-rūpeṇa nāradāya munaye kṛṣṇa tad-rūpeṇa. Here the tad use always. It seems that, Maharaj, it is Krishna himself spoken this Bhagavatam in different forms. Not that Narada or Vyāsa is Krishna only, because tad refers to Krishna is goes, correct? Can you check it a little bit? tad-rūpeṇa nāradāya kṛṣṇāya tad-rūpeṇa. Yeah, so Krishna inspires them all. Yeah. So what's the question? Yeah, question is that because I read some of this commentary, actually it is Krishna in the form of that different Narada, Vyāsa, Sukadeva Goswami, he only spoke the Bhagavatam. இங்கே தத் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எனவே கிருஷ்ணர் தான் நாரதர், வியாசர் போன்ற வடிவங்களை ஏற்று பேசினார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, we can say that Krishna is the inspiration behind all of them. இவர்கள் அனைவருக்கும் பின்னால் கிருஷ்ணர் தான் உற்சாகத்தின் காரணமாக இருக்கிறார். So when we develop bhakti, the ultimate inspiration is Krishna. He is the Sarup in charge of the Shakti. பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது இறுதியான உற்சாகம் கிருஷ்ணர் தான். அவர் தான் சொரூப சக்தியின் அதிகாரி ஆவார். பக்தி சொரூப சக்தி ஆகும். Of course, it may be somewhat indirect in some cases. Sometimes it may be direct. சில சமயங்களில் இது மறைமுகமாக செயல்படும், சில சமயங்களில் இது நேரடியாக செயல்படும். But in any case, we can never avoid the fact that Krishna will be the inspiration behind all of them. ஆனால் எப்படி இருப்பினும் இவை அனைத்திற்கும் பின்னால் கிருஷ்ணர் தான் அந்த உற்சாகத்தின் காரணமாக இருக்கிறார் என்ற உண்மையை நாம் நிராகரிக்க முடியாது. Otherwise, how can they manifest Krishna in the Bhagavatam? அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் அவர்களால் எப்படி கிருஷ்ணரை பாகவத்தின் மூலமாக வெளிப்படுத்த முடியும்? Now, of course, the form is quite different. So, Krishna, the Lord spoke the 4 verses to Brahma, but it is quite different from the form we get now. உண்மையில் பகவான் கிருஷ்ணர் 4 பதங்களை தான் பிரம்மதேவரிடம் கூறினார். எனவே அவர் இந்த ஞானத்தை பிரம்மதேவருக்கு வழங்கிய வடிவமும் நாம் இப்பொழுது பாகவத வடிவத்தில் பெற்றிருக்கும் அதே ஞானமும் சற்று மாறுபட்ட வடிவங்களை கொண்டுள்ளது. So we can always argue, well, look, if it's parampara, they should have the same thing. So all we should have 4 verses coming out now. But we don't. We have this whole Bhagavatam. இங்கே ஒருவர் வாதிடலாம், அதே வடிவத்தை கொண்டுள்ளது என்றால் அதே 4 பதம் தானே நமக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்று. ஆனால் அவ்விதமாக அல்ல, நமக்கு மொத்த பாகவதமும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. But it's all absolute. It's all the word of Krishna ultimately. இவை அனைத்துமே பூரணமானது, அனைத்துமே இறுதியாக கிருஷ்ணரால் கூறப்பட்ட வார்த்தைகளாகும். Question is like, see, you are saying that the fruits or Bhagavatam is there in the tree, and if you want to taste it, you have to climb the tree. The climbing tree is like almost like a ascending process, correct?
One cannot do that, correct? But it has to come the descending process. Then only one can take these fruits. And so these fruits come through the parampara and is there, and we have to accept it, correct? So it is very. If one try to get the fruits from the tree, it is not possible for a conditioned soul. மரத்தில் ஏறி பழத்தை, இந்த பாகவதம் என்ற பழத்தை பறிக்க வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். இவ்விதமாக ஏறி பறிப்பது என்பது கீழிருந்து மேல் செல்லும் வழி முறையாகும். ஆனால் பாகவதம் என்பது குரு சீடர் பரம்பரை மூலமாக மேலிருந்து கீழ் நோக்கி வரும் ஞானமாகும். இவ்விதமாக கீழிருந்து மேல் நோக்கி செல்வது ஒருவருக்கு சாத்தியமற்ற வழியாக தெரிகிறதே, இதை எப்படி பார்க்கலாம்? Well, we can say that the qualified person can take the fruit and then he can pass it down. தகுதியுள்ள நபர் அந்த பழத்தை எடுத்து அந்த பழத்தை அவர் கீழ் இருக்கும் நபர்களுக்கு வழங்கலாம். So in other words, one who is completely understood and experienced Bhagavatam, then he can pass it on. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால், யார் ஒருவர் முழுமையாக பாகவதத்தை புரிந்து கொண்டு அதை முழுமையாக அனுபவித்துள்ளாரோ அவர் அந்த ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு வழங்கலாம். Hare Krishna Maharaj. Maharaj, in Bhoma Vrindavan, when Krishna descends to the planet Earth, there are many demons like Aristasura, Putana and all. When they are killed, they get a body in spiritual world. And what about in spiritual world? Does demons exist in spiritual world also? And if they are killed in the spiritual world, what happens to them? They are also pure there, or how? பௌம விருந்தாவனத்தில் கிருஷ்ணர் தோன்றும் பொழுது அரிஷ்டாசுரன் போன்ற பல அசுரர்களை வதம் செய்தார். அவர்களுக்கு ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமான சரீரம் கிடைத்தது. ஆன்மீக உலகத்தில் அவர்கள் அசுரர்களாகத்தான் செயல்படுவார்களா? அவ்விதமாக அங்கே செயல்பட்டால் அவர்கள் கொல்லப்படுவார்களா? அவர்களின் நிலை என்ன? If Krishna kills a demon, some of them just get liberation in Brahman, some of them get to the spiritual world. கிருஷ்ணர் அசுரர்களை வதம் செய்யும் பொழுது சிலர் அரூபரமனில் ஐக்கியமாகி முக்தி அடைகிறார்கள், சிலர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார்கள். They go to the spiritual world, they're no longer demons. ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த பிறகு அவர்கள் அசுரர்களாக இருப்பதில்லை. So by being killed by the Lord, they get purified and they develop spiritual bodies. So they're no longer demons in the spiritual world, they're devotees. அவர்கள் பகவானால் கொல்லப்பட்டு தூய்மை அடைகிறார்கள். அவர்களுக்கு ஆன்மீக சரீரம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தில் அசுரர்களாக இருப்பதில்லை, பக்தர்களாக செயல்படுகிறார்கள். So they serve the Lord in the spiritual world. ஆன்மீக உலகத்தில் அவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்கிறார்கள். Hare Krishna Maharaj. Here Vyasa, it is mentioned Dvaipāyana Vyāsa. That means, Maharaj, Dvaipāyana means? Dvaipāyana என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன? Actually, it comes from the word dvipa, because he was born on an island. இது தீபம் என்ற வார்த்தையிலிருந்து வந்தது. அவர் ஒரு தீவில் பிறந்தார். Online questions, please. Hare Krishna Maharaj, Dandat Pranam. We have about 85 devotees who have joined online. There are few questions. The first question is from a Kalyan Kumar. He mentions basically there may be many people like Karm or Brahman realized person who would be speaking on Bhagavatam. So how do we define a boundary for who is the real person Bhagavata? பல கர்மிகள் கூட பாகவத வகுப்பை வழங்கலாம். கர்ம மார்க்கத்தை பயன்படுத்துபவர்கள், ஞான மார்க்கத்தை பயன்படுத்துபவர்களும் பாகவத வகுப்பை வழங்கலாம். எனவே யார் உண்மையாக பாகவத வகுப்பை வழங்குகிறார்கள் என்பதை எப்படி நாம் கண்டறிவது? Well, of course, we want devotees to speak Bhagavatam, devotees who believe in Krishna. பொதுவாக பக்தர்களிடமிருந்து பாகவத்தை கேட்க வேண்டும். அந்த பக்தர்கள் பகவான் கிருஷ்ணர் மேல் நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். And they should not be speaking to get money. அவர்கள் பணத்திற்காக பாகவத உபன்யாசம் செய்யக்கூடாது. And of course, they should come in parampara, they should have sampradaya. அவர்கள் சரியான சம்பிரதாயம் மற்றும் குரு சீடர் பரம்பரையிலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும். Thank you, Maharaj. The next question from Swarna Madhav Prabhu. Lord Krishna says in the Bhagavad Gita that this knowledge is passed on through disciplic succession, and you mentioned that Bhagavatam is also passed on in a similar manner. Is there a difference between what Krishna says in Gita and what is said in Bhagavatam? Kindly clarify.
கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் இந்த ஞானம் குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக வருகிறது என்று கூறினார். அதே சமயத்தில் பாகவதமும் அதே போல் குருசீடர் பரம்பரை மூலமாக வருகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே கிருஷ்ணர் கூறியதற்கும் இங்கே பாகவத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதற்கும் ஏதேனும் வித்தியாசம் உள்ளதா? தயவு செய்து விளக்குங்கள். Well, same knowledge is also there in the Chaturshloki. இதே ஞானமானது சதுர்ஸ்லோகத்திலும் உள்ளது. Same knowledge is there in the Brahma-gayatri mantra. இதே ஞானம் தான் பிரம்ம காயத்ரி மந்திரத்திலும் உள்ளது. However, the Srimad Bhagavatam as we have it is an expansion. ஆனால் பாகவதம் இதை நமக்கு விரிவாக விளக்குகிறது. So therefore it will have the pastimes of Krishna, which we do not find in the Bhagavad Gita. எனவே இங்கே பாகவதத்தில் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. அதை நம்மால் பகவத்கீதையில் காண முடியாது. And because of that it gets extra glorification. இதன் காரணமாக பாகவதம் சற்று அதிகமாக புகழப்படுகிறது.